হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। সুবর্ণ ব্লগসের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। আপনারা জানেন যে কেরানীগঞ্জ ডিপোতে যে গাড়িগুলো সেলসে আসে সেই গাড়ির ভিডিওগুলো আপনাদের মাঝে শেয়ার করি। তো 2-3 দিন ধরে কিছু ভাই আমাকে কমেন্ট করতেছেন যে ভাইয়া ফ্রেশ EX2 ছোট পিকআপ দেখান। তো সেই উদ্দেশ্যে আজকের ভিডিওটা করা। তো চলেন দেখে নিই ফ্রেশ কোন গাড়িটা আছে। আজকে সেই ফ্রেশ গাড়িটা দেখাবো। সেটা হচ্ছে এটা নাম্বার হচ্ছে ঢাকা মেট্রো ৫২ সিরিয়ালের ৬০৫৫ একটা গাড়িটা মোটামুটি ভালোই ফ্রেশ আছে। আপনাদের যদি পছন্দ হয় তাহলে দেখে আমাদের ডিপোতে চলে আসবেন। তো চলেন দেখে নিই গাড়িটার পরিবেশ। এই যে সুন্দর করে আপনাদের দেখাই। গাড়িটা মোটামুটি ভালোই ফ্রেশ আছে। গাড়িটা যদি পছন্দ হয় তবেই ডিপোতে আসবেন দেখতে। এর চাকাগুলো দেখে আপনাদের। এটা হচ্ছে সামনের বাম পাশের চাকা। এটা পিছনের বাম পাশের চাকা। এটা পিছনের ডান পাশের চাকা। এটা সামনে ডান পাশের চাকা। এরপরে কেবিনের ভেতরটা আপনাদের দেখাই যে কেবিনের ভেতরটা কেমন আছে। দেখে স্টারিং মিটারটা দেখাই।
ড্রাইভিং সিট, হেল্পার সিট, অবশ্য খোলা রয়েছে নিচের পাশ। এটা ছিল কেবিনের ভেতরের পরিবেশ। এবার বডিটা আপনাদের দেখাই। এই যে হচ্ছে বডি। আমি সুন্দরভাবে আপনাদের দেখাচ্ছি যাতে বুঝতে সুবিধা হয় আপনাদের যে গাড়িটা কেমন। সব মিলিয়ে গাড়িটা খারাপ না, মোটামুটি ভালোই। এছাড়াও আমাদের এখানে অসংখ্য গাড়ি আছে, আপনারা চাইলে গাড়িগুলো দেখে যেতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আর ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন। তো ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকের ভিডিও। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুবর্ণ ব্লগসের সাথেই থাকবেন। ধন্যবাদ।